Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la reacción del Nintendo Direct de hoy. Vamos a verlo. Peggy 18. Vamos a verlo. Introducción cortísima, pero es que ya empieza esto. ¡Oh! ¡Cara del orden! ¡Cara del orden! ¿Qué? ¿Cuándo? Dime fecha, por favor. ¿Ve la gente 8 esa? ¿What? What the f... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Son... Es Perla. Es Perla, tío. El robot de Perla. Ah, la tía esa, no sé cómo no me acuerdo del nombre, pero sé quién es. Es Perla, tío. O sea, es Perla. Es Perla, literal. Out, o como se diga. Sí, la gente 8. Se ve muy raro, tío. No parece Splatoon, tío. O sea, es muy raro. No parece Splatoon, parece otra cosa, tío. ¿Qué estoy viendo, tío? Es muy raro. Tenían razón con lo de que iba a ser muy distinto, tío. Fecha. Va a ser Splatoon 3. Fecha. Dime fecha. Dime fecha. Dime fecha. Porfa. Te odio, tío. Te odio. こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Fecha. No. 最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、 Primavera, tío. Dice. それではヘッドラインをご覧ください。 Qué asco. Bueno, por lo menos. The toys are back in town. Mario Donkey. Mario vs Donkey se confirmó. Donkey Kong. Mario. Mario vs Donkey The Kong. rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. Pues bien. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this... ¿Qué dices? Now he can get across. And safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip. Anda. Like that. Curioso. Ninjas con cuerdas. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toy. Pero que... Hostia, el Yoshi ese raro, tío. ¿Qué dices? Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pues bien. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Pues lo jugaré seguramente. Save the prince and the world. All the world. ¿Esto qué es?
Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Príncipe de Persia, Tapping po into the bien. roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Po bien. Sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Persia. Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You Vale. can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. No me interesa, gracias. These games will help you chase your passions. A ver. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Pues vale. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes, Se or ve chulo. jam together in local or online play. Se ve chulo este juego. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Más cosas de Mario RPG. Super Mario RPG is back with updated graphics. Pero eso lo sabemos, tío. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. ¿Qué dices, tío? Every successful action command will fill this gauge. ¿Eso qué When it's hace? full, you can unleash the 3-character triple move. A tomar por saco. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. Adiós. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Vale. Oh, qué bonita la música. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pero ya lo Pre-orders sabíamos. are available now Yo quiero on cosas nuevas. Nintendo eShop. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Hey, ¿Qué? ¿Qué es esto? look alive. We're almost there. ¿Qué es esto, tío? Ah. ¿Qué es esto? The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. Ah. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him.
Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Nada, no me interesa estos juegos, la verdad. A lo mejor lo pruebo, es un juegazo, pero a mí no me interesa. Así a simple She vista also no, meets a mysterious boy. no me interesa. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Oh, qué triste. Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. 任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもうしばらくお待ちくだ Ahora さ que い。 dice, cuando sale él es que viene algo 続いては tocho. こちらをご覧ください。 Algo tocho. Cuando sale él es que el presentador es que viene algo tocho. Vale, el juego de Peach. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then ¿Qué? the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Ah. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. What the? By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. ¿Qué dices, tío? Can Peach save this performance and its performers? No sé. There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become detective. No, Peach, Peach investigate Holmes. clues, and track down who done it. Peach Holmes, tío. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissiere Peach and save it from a sugar crash. Muy The raro este Sour juego, ¿no? Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Ok. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Guay, guay, guay. Tiene fecha ya. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 A ver, ¿qué? A new saga begins. Una nueva saga. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. Que eso parecía la 6 tortuga heroes to ninja. choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. Vaya.
and a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond Saga. launches on Nintendo Switch next year. Pues bien. The legendary Raider returns. Esa es Lara Croft, no. The first 3 Tomb Raider games, Parece. all with upgraded Sí. visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, Lara you'll travel Croft. the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. No me interesa, la verdad. This detective's got a second bolt of brilliance. Pikachu. What? Every great detective starts Tío, a que day early. This no le is pegas a Rhyme voz a City, Pikachu, place where tío. humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim Goodman. investigate various cases while searching Harry, for hombre bueno, me Tim's encanta. missing father. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. Good. They'll also rely on other Pokemon to Capo broaden the andante. scope of their investigations. Parece un yokai, tío. Follow Sense with Growlithe. Smash Rocks with Darmanitan. And Bueno, yo de Pokémon no sé mucho, peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Bueno, ni sé mucho ni me interesa mucho. Por no decir Find nada. out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders Vale. are available now on Nintendo eShop. Dudo que lo pruebe, pero nunca se sabe. This game's a real toot. ¿Qué es eso, tío? Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. Tu, 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 You can use tu, gyro tu, controls to tu, adjust tu, the pitch tu, up tu, 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 and tu, down. tu. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique. And Son muy mastering every peculiares, control ¿sabes? scheme won't be a walk in the park. Ay, cómo era eso, horrible Hum your seguro. way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Pues bueno. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Temazo. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October.
Ok. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Tío, todo lo que me... Reclaim your destiny. Que todo lo que me muestran no me interesa. Tale which speaks of Feveth, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by Que no digo que sean malos juegos, solo digo que no me interesan y ya, realmente, ya. O sea, yo no digo que sean malos juegos, solo digo que no me interesan. The ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Luigi's Mansion 2... ¿No? Luigi's Mansion 2. ¿El remaster? Sí. A ver. El 3 me encantó. O sea, no he jugado ni el 1 ni el 2. Solo el 3. Y el 3 me encantó. O sea, quiero jugar el 2 en Switch. Luigi's Mansion 2 HD. Wow, pedazo de nombre. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint-of-heart hero, was sent here to check it out. Wow. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device. A ver, yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es eso, ¿no? La Use succiona it to light entes. up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal A mí el 3 me escapades. encantó, Plus, when you spot a ghost, ¿Qué? pop. You can Sí, lo summon that alumbras, ghost to lo... life. Sí, sí, Then sí, 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 ya vacuum sé. them up. Sí, sí, sí. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken-down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his dices, tío? courage and save the day? ¿Cuándo? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players Uh, online can do como en el some 3, tío. exercise across different multiplayer modes. Como en el 3. Luigi's ¿Cuándo? Mansion 2 Verano. HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Qué asco, ¿no? いかがでしたか？
ここで皆さんに2つのお知らせがあります。 ¿Qué? 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 ¿Qué? ¿Qué? Mario. ¿Qué pasa con Mario? ¿Qué pasa con Mario? Es un pixel art de Mario, ¿no? Creo. No, es un bloque. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、 Sí. 実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。 Pero... この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。 Pero... オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。 Pero eso a mí que me 2 importa. つ目はアミーボに関するお知らせです。 Amiibo. El de... ガノンドルフの発売日が11月3日 El に de 決定し Splatoon, ま ¿no? した。 ¿O no? そして Sí, ゼノ ¿no? ブレイド3のノアとミオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。 ¿Cómo que さ no? らに新たなアミーボとして ¿Y los de Splatoon qué? Más. 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。 Anda. これによってスマブラスペシ Bueno, ャ a ル ver, los de Splatoon ya están anunciados, pero esos también. 勢ぞろいしま Los す。 de Zelda también, ¿no? 発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。 ¿Y los de Splatoon qué? O sea, ya los hemos visto, ¿no? 以上 Pero... お知らせでした。 Pero... 続いてはこちらの映像をご覧ください。 Pero igualmente. Ya los hemos visto, pero igualmente habla de ellos, ¿no? Habla de ellos. F0, pero no es lo... F-Zero game returns as a 99-player battle royale. Ya había visto esto, pero... F-Zero 99. Pero sácate un juego nuevo, ¿no? Race on A mí classic no me importa. F-Zero courses with Claro, lo machines probaré. from the original Super NES game. Pero la Tear gente quiere un through juego courses nuevo, and supongo high-speed yo. races. But be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. Sí, luego los borráis, Making it como con el zero. Mario 35 y el You're Pac-Man out. 99. Creo. You need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Bueno, Feeling risky? sin comentarios. Spend some of your power meter for a Nintendo temporary siendo speed Nintendo. boost. Nintendo You can also haciendo collect Nintendadas. super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals. A ver, lo probaré seguramente, pero... Complete goals while you're A mí racing to F0 no, unlock a mí no cosmetic me, options no me, for no your me, machine. no me interesa mucho. Pero lo probaré. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ve muy caótico esto, tío. 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. ¿Cuándo? Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after Bueno. this presentation. Pues... bueno. Pues qué bien, ¿no? 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになってよ。 Ya, pero la gente quiere un juego nuevo, supongo yo, ¿no? 任 O 天 no, 堂 no スイ sé. ッチオンラインに加入している No sé, supongo yo, ¿no? このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure?
Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Sí. Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ok. Let's Hey. move into formation. Bueno, pues este es el Wario nuevo, este. Ah, ¿se van de viaje? ¿Qué dices, tío? Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. No, tío, ¿qué dices? In each ¿Qué micro dices? game, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Esto es real, tío. Esto es real. Hala, qué chulo. The micro games will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Vale. Reach the goal without getting caught by Medusa. Or No, settle the juego de score calamar. in an arena to be the last one imposing. With over 200 lightning-fast micro games and multiplayer modes aplenty, Anda. everyone's in for a wacky time. Ay, Dios. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch Lo que me November sorprende es que hace creo que 2 años que salió WarioWare. El WarioWare Get Together, no hace nada. Hace 2 años creo que salió. Y ya me sacan otro. Es raro. Heroic tale will soon unfold. Toqué. Lead Toqué. an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. Eran tiburones esos, tío. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. Esto es. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical no sé. campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. ¿Qué dices? ¿Qué dices, War tío? Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. ¿Tú qué es? ¿What?
dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Pero, voy a jugar. Hay cada juego que dices, ¿qué es esto, tío? Hay cada juego que dices, ¿qué es esto, tío? O sea... ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. What Dave the Diver the... launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale... The final wave is racing in. La última ya, Here's tío. a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Pues claro, ya estamos a From finales Mario Kart de Wii, Daisy Circuit. año More casi. returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy. Diddy Kong. Diddy From Kong. Mario Kart Funky. Wii, Funky Kong. ¿Alguien más? ¿No? ¿Verdad? And from Mario Kart Tour, Pauline. 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 And also, Y Pichet. Pichette. Ok. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Invierno. Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Anda. Booster Course Pass DLC, ¿Qué bundled dices? with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Anda. Anda. Something new is among us. A ver, Among Us. ¿Qué pasa con Among Us? ¿Qué es esto? ¿El mapa nuevo? ¿Mapa 5? ¿Quinto mapa? ¿Qué es esto? ¿What? ¿No será lo que estoy pensando? Nah. Nah, nah. Nah, nah. ¿O sí? ¿O no? ¿El mapa nuevo o...? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Explotó. Atoró. Se mató. ¿Es el mapa nuevo esto? ¿Una playa? ¿Vamos a estar en una playa? Vale, sí, nuevo mapa. Anda. Justo yo estaba pensando en eso, tío. ¿De cuándo va a salir el mapa nuevo? Ok. This new map for Among Us is free and Okay. launches this October. Me lo estaba pensando. い Curioso. かがでしたか。こ Curioso. こまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。 ¿Ya? さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 ¿Cuáles? Pues ahora hemos visto esto. Pero Wonder. Like. WarioWare. Que digo, cuando he visto eso he dicho, no será modo historia de la Among Us, no. Me hablan de modo historia, no. ¿Te imaginas? Hubiera sido épico, pero no. No es modo historia de la Among Us. Y la cara del orden, quiero こ jugarlo れから ya. 発売するタイトルを Quiero jugarlo ya. 次が最後の映像となります。ご覧ください。 ¿Qué es? ¿Mario? ¿Paper Mario? ¿Paper Mario? Nah. No, o sí. ¿Qué es esto? ¿O sí? ¿Qué es esto? ¡Sí! Pensaba que era el primer Paper Mario. Digo, no, que ya lo he jugado. No, es la puerta milenaria. Ue. Vamos. Vamos.
Es un remaster, ¿no? O remake, o como se le llama esto. ¡Ole! Que para muchos este es el mejor. A ver cuánto vale. Te lo van a poner a 60 euros seguramente. O no, no sé. A ver. Dios. No, eso no es Peach. Creo que no es Peach. Sí. Este juego es raro, es curioso. Es raro. La puerta milenaria. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Pasado? ¿Cuándo? Ah, esto sí me acuerdo que lo vi en YouTube. Bueno, he visto mucho de este juego en YouTube, pero bueno. Es como si estuvieras enamorado. Nah. Nah, amigo, no. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Se acabó. Se acabó. Pues... A ver... ¿Ha estado bien? Sí. ¿El mejor direct del mundo? No. No, porque yo... A ver, cosas que me han interesado, pocas. O sea, el DLC del Splatoon, el Mario Donkey Kong, el juego de Peach, Luigi Mansion... Bueno, pero cosas nuevas. A ver, para ver... Cosas nuevas. Pues que cosas nuevas, el Paper Mario, el juego del Donkey Kong, de Mario Donkey Kong, que tampoco te creas que me hace muchísima ilusión, pero bueno, lo probaré y ya está, creo. Sí, luego nos ha mostrado más de la cara del orden que lo quiero jugar, pero ya lo sabíamos que iba a salir. Creo que no habíamos visto prácticamente nada, pero bueno. Bueno, no está mal. Esperaba más, pero bueno. A ver, quiero ver otra vez. Quiero ver el... ¿Puedo verlo? Todavía no. O sí. A ver. Quiero ver el trailer. No, no. O sí. Sí, sí que puedo. Otra vez el tráiler de la cara del orden. No, me he pasado. Me he pasado un montón. A ver. A ver. Peggy 18. Bueno. No está mal. A ver. Vamos a verlo otra vez. No. Quiero ver el tráiler otra vez. Que es lo que más me ha interesado, yo creo. Yo creo que es lo que más me ha interesado de la del direct. Creo que es lo que más me ha interesado. Esto es la plaza de... Esto es la plaza de Splatoon 2, ¿no? Sí, la plaza de Splatoon 2. Y aquí está Perla hecha robot. No sé si es que es un robot que maneja Perla o es que ahora Perla es un robot. No sé. No sé. Y esta es la gente. Esta es la gente 8. Esta es la gente 8 de la autoexpansión. Y esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. ¿Qué son estas cosas, tío? Y te saca las duales de la nada, tío. Voy a saber la puntuación. Esto es algo nuevo. What? Es como un Salmon Run eso, tío.
es muy raro. Y está... I'm as for me. ¿Qué sé qué? Espera, un momento, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. A ver, no, aquí esto no, pero... A ver. Vale, esto, a ver. ¿Qué dice? Es que no entiendo mucho. Algo entiendo, pero no sé muy bien qué pone. Nos encontramos a muchos... No sé, algo. Yo pensaba que decía que ella es marina. No, no, ella no es marina. Ella no es marina. Y esto es como la autoexpansión. Ahí con... Sí, pues eso. Como por la autoexpansión o lo del tele, o el mismo personaje, la 28. Ok, y luego se pone a hacer esto, se va. ¿Qué pasa con Saiyan, tío? Con esa cosa. Su poder es más de 8000. Tut, tut. Sí, es que mira eso, tío. Pero no entiendo qué pasa, que te vas pegando con enemigos todo el rato, vas un salmón run esto, ¿o qué? Es un salmón run, esto es muy raro, tío. Necesito contexto, amigo, necesito contexto, no entiendo nada. Bueno, en fin. Nada, lo dejaré. ¿Qué onda, chicas, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo No. video. Bueno, eso estaba viendo antes, por eso ha salido eso. Pues... Pues... Pues nada. Pues nada. Pues nada. Mira, aquí está el tráiler, pero por separado. Bueno, aquí lo voy a dejar, ¿vale? Por aquí lo voy a dejar. Mi reacción al direct. Ah, está bien. No me encanta, pero está bien. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Eh, Dejad like, suscribiros, comentad, compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.